So, previous class in the continuation ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്നത് സ്പോറ് സ്പൊറാഞ്ചിയയിൽ നിന്നും അതല്ലെങ്കിൽ സിനാഞ്ചിയയിൽ നിന്നും ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ലിബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്പോർസ് when they reach on suitable substratum, it will divide and form the next generation, which is known as prothallus or gametophytic generation. Okay, gametophytic generation in pteridophyte is known as prothallus. So the condition of the spores here is homosporous condition. Homosporous condition means all spores will be alike. So when you take a single spore, it will be like this. It is the product of meiosis, so it is haploid. N ആയിരിക്കും അല്ലേ? And it will undergo a series of division to form a multicellular thallus, which resembles the gametophyte of bryophyte. Bryophyte-ന്റെ gametophyte പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകും. ഈ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേരാണ് പ്രോതാലസ്. ഈ പ്രോതാലസിൽ ആസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഹോമോസ്പോറസ്, ഈച്ച് സ്പോർ ക്യാൻ germinate and form both sex organs. അഥവാ in the upper part of the prothallus you can see male reproductive structure Antheridia, and in the lower part you can see Archegonia. The peculiarity of the Archegonia and Antheridia is a small part of them will be projected beyond that thallus. Thallusന്റെ പുറമേക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് ഒരു സ്മോൾ പാർട്ടുള്ളൂ. വെൻ യു കൺസിഡർ ആർക്കിഗോണിയം, ദെയർ പ്രൊജക്റ്റീവ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദെയർ നെക്ക് റീച്ചിങ്. ഓക്കെ, സോ ഓൾ അതർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി എംബഡഡ് വിത്തിൻ ദ താലസ്. So the next feature is prothallus is in, so it will produce some more features are there. Their diameter is 0.5 to 2.5 millimeter ആണ്. Then their length may reach up to 20 millimeter, and they possess rhizoids and shows fungal association and are saprophytic. So ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് സാപ്രോഫൈറ്റിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഉള്ള ഒരു ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ഏതിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ സൈലോട്ടത്തിൻ്റെ ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൈലോട്ടത്തിൻ്റെ പ്രോതാലസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാപ്രോഫൈറ്റിക് ആണ്. Then we are going to discuss about the reproductive structure Antheridia and Archegonia. First of all, Antheridia, which is the male reproductive structure, which is covered by a sterile jacket. Inside is the fertile mass, which will metamorphose into multiflagellated anthrozoid. This is multiflagellated anthrozoid. Some weaker lateral areas are there, and that area represents the operculum, which is meant for their liberation. So next is the female reproductive structure Archegonia. It is not a well differentiated structure in pteridophyte, but you can see some essential parts, that is venter and neck. Neck is somewhat projecting type ആണ്. So neck canal cellsന്റെ എണ്ണമൊന്നും അത്ര സ്പെസിഫിക് ഒന്നുമല്ല. എഗ്ഗും വെൻറ്ററും എഗ് ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, വെൻറ്റർ കനാൽ സെൽസ് ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ഡ്യൂറിങ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പണിങ് ഫോം ചെയ്യും, ഒരു പാസേജ് ഉണ്ടാവും. നെക്ക് കനാൽ സെൽസ് ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെൽസ് along with venter canal cell will form a mucilaginous passage. Through this passage, multiflagellated anthrozoids swims and finds egg where fertilization happens. This will result in the formation of the next generation, that is sporophytic generation. So zygote is the starting stage of 2n, from 2n. ഇവിടെ n ആയിരുന്നു, ഇവിടെ 2n ആണ്. From here onwards, it is the starting stage of the next generation, which is known as sporophytic generation. So zygote undergoes division. The first division is transverse, which forms two cells, upper epibasal cell and lower hypobasal cell. So developmental histories are not required, so that we will summarize what part it will give. So epibasal cell will give shoot, the aerial part, and hypobasal cell will give foot of the sporophyte.
The development of embryo is exoscopic. What is exoscopic? If the apical pole of the embryo is directed towards neck, then it is known as exoscopic development. ഇനി എന്താ സ്പോറോഫൈറ്റ് പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറും. നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് 2n ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ്. സോ വെൻ യു ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് Psilotum, it will be like this. Psilotum, which is sporophytic 2n, will produce Synanthia or Sporanthia. Synanthia is also n, 2n, which undergoes meiosis to form spores, which are n. Then spores will germinate and form the prothallus or gametophytic structure, which will give gametes respectively, egg and androzoids. Then fertilization, zygote, embryo, then Psilotum. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്കുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് സ്പോറോഫൈറ്റിക് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഫ്രം സൈഗോട്ട് ടു സിനാഞ്ചിയത്തിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ളതൊക്കെ സ്പോറോഫൈറ്റ് ആണ്. ഈ മിയോസിസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള സ്പോർസ്, പ്രോതാലസ് അപ് ടു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ വരെയുള്ളതൊക്കെ ഗാമറ്റോഫൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ജനറേഷനാണ്. So this is their vegetative mode of reproduction by means of gemme. It is already explained. So this is all about Psilotum.